ਅੱਜ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਤੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਇਆ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਸੋਚਦੇ ਜਾਓ, ਸਮਝਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਝੀਲ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਬੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਹੌਕਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿੱਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਟਕੇਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਉੜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉੜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਆਚ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਆਚ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਰਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵੋ ਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਦੋ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। Thank you, sir. Well, friends, today I am enjoying and watching the beauty of Sukhna Lake, surrounded by the beautiful Shivalik hills, and one of the pride of Chandigarh, for which Chandigarh is famous throughout the country. But this lake, to my mind, is not like River Thames of London, from where the great nature poet William Wordsworth penned his inspiring nature poetry with a concept of pantheism. Earlier, on the census of Bhatti Sahab, I did 2-3 videos on the current political scenario and democracy in India. To my mind, which is a sham, and secularism in our country is a pure political gimmick, and socialism has lost its shape because everybody wears it. As a teacher of English with a long standing of 50 years and having tumultuous and topsy-turvy career, there are certain books which impacted my mind greatly. And some of these books are the 5 great tragedies of William Shakespeare, including a play which is half comedy and half tragedy, that is Merchant of Venice, 3 plays of George Bernard Shaw, namely Armed and the Man, St. John and Pygmalion, and above all, the epic poem of John Milton, The Paradise Lost. This poem deals with the theme of fall of man and to justify the ways of God to man. Milton wrote this poem at the age of 46 when he became totally blind
and the words of the character of Satan keep on ringing in my ears. In one of his speeches, Satan said that it is better to be a king in hell than to be a slave in heaven. And in another speech, he said, mind in his own place can make a hell of a heaven or heaven of a hell. So today, I would like to lay stress only on one particular point, that what is this all great Indian tamasha going on? Since my childhood, I have been hearing about the problems of population, poverty, illiteracy, unemployment, social evils, and these problems continue, rather they have been aggravated, and our political machinery has not been able to find any sound and concrete solutions to these problems. Now, when I say that mind in its own place, so the question is that everything starts with our mind. For a premi, before marriage, his beloved is Jan and Janu, and after his marriage, the same beautiful girl becomes Janleva. So this is all the mind game. Now, when this mind becomes a teacher, he confuses the entire student community by imparting valueless education. When this mind becomes a voter, criminalization of politics takes place. When this mind becomes a political leader, then that leader only thinks of self-aggrandizement in the name of social service. When this mind becomes a doctor, he sells organs. When this mind becomes a scientist, he makes missiles and nuclear weapons, thinking of destroying the humanity one day. When this mind becomes a fighter pilot, he thinks that he has conquered the entire cosmos and the entire sky. Now, when this mind joins an intelligence group, he supplies arms and gives information to terrorists. And when this mind becomes a police officer, it becomes a uniformed criminal. So all these are interconnected and interrelated with the educational literacy minus education. Now, man is a very serious creature, and everybody has his own aspirations and ambitions. But man has no options, and he has rather two options only. One is evil and another is more evil. And this is because of two reasons. One is erosion of morality, and another that in this materialistic world, money has become status symbol. We are living in a commercialized world, and as the ad goes of Coca-Cola, ye dil mange more. So the question is the difference between our needs and our greed. Our needs are few, but our greed is many, and that gap is widening gradually day by day. Power. With power comes performance, and non-performance means aberration and aversion. Corruption, to my mind, is nothing but inefficiency of dishonest people, because honest people always remain inactive and passive. So we have to enjoy the beauties of nature, and we have to maintain a balance between our id, ego, libido, and superego, because man is the only thinking animal in this world. Man is the only laughing animal in this world, and let us make this world beautiful and flowing as the Sukhna lake is. Thank you very much, friends. God bless you all. ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਢਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਹੈ।
ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਕੇ ਹੇ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। Well, at the end, I'm reminded of one point that once death asked life that why everybody loves you and why everybody hates me. And the life replied that I am a beautiful lie and you are a painful truth. So nothing is permanent in this world. So as long as we are in this world, we should live in a peaceful manner, in a harmonious manner, and in a friendly manner. Thank you very much. ਇਹ ਸਨ ਸਾਂਝਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਵੀ ਲੱਥ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੁਗਾਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਰਾਂਦ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਰਾਂਦ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਕਾਂਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਗੁੱਜੇ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਗਈਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ।